Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7, and this is Diaspora. My name is Jonga Kandemiri. And I'm Chris Gande. Tonight on Live Talk, we are going to look at the coronavirus pandemic and what Zimbabweans are doing to curb its spread. The figures have gone down in some countries like South Africa, where they have now announced that they are reducing the restrictions. In Zimbabwe, a total of 5,378 positive cases have been recorded so far, with 141 deaths and 4,105 recoveries. In the world, more than 22 million people have coronavirus so far, and 782,000 have died. While here in the United States, a total of 5.4 million people are coronavirus positive, while 172,000 people have died. Chris, we are also going to look at Zimbabwe easing its curfew. You know, it was 6 to 6, but it's now 8 p.m. to 6 a.m. And this, I think, will give people enough time to knock off and go home before the curfew is in effect. Yes, Jonga, and also some restrictions involving people who are coming in from other countries who are now no longer required to be quarantined if they are coronavirus negative, which means they are going to be quarantined at their own homes. But according to the officials, they are going to be making follow-ups to check the status of the visitors. And let's also not forget that the Democratic Party here in the United States is holding its convention. And last night, former Vice President Joe Biden was officially nominated as the candidate who represent the party in the November presidential elections. Yes, Jonga, quite a number of exciting topics have been discussed so far. Monday, on the opening of the conference, we had a number of speakers who included former First Lady Michelle Obama, who made a scathing attack on President Donald Trump. Ongu vadiwa vateereri, tiri kusangana zvakare nhasi muchirongwa chedu uri musi wechitatu inyamavhuvhu 19 2020 muchirongwa chedu cheLivetalk Diaspora Forum. Nhasi tiri kukurukura nyaya dzakati wandei. Tichatanga hedu nekutarisa matambudziko ari kukonzerwa nedenda recoronavirus kana kuti COVID-19. Tinoona kuti munyika muZimbabwe kune vanhu kusvika pana zuro vanga vasvika 5,378 vabatwa nechirwere ichi. Koti vanhu vanokwana kuita 141 chete vafa nechirwere ichi. Kuchitiwo vamwe vanokwana kuita zviuru 405 vapona kubva kuchirwere ichi. Tichatarisawo matanho akatorwawo zvakare nehurumende ekudzikisa ndingati curfew kana kurambidzwa kufamba kwevanhu. Vanhu vaisimbonzi havabvumidzwe kufamba kubva na6 manheru kusvika na6 mangwana kuseni, asi hurumende yashandura izvozvo. Vanhu vakunzi havachabvumidzwa kufamba kubva na8 manheru kusvika na6 mangwanani. Toonawo South Africa yakaitawo zvakare kudzikisa kuenda pano yavari kuti level 2, zvakubvumidzawo kuti vanhu vakawanda vange vachikwanisa kufamba nekuenda kumabasa nezvitoro nemamwe mabhizimusi kuti anga achivhurwa. Tichidzokawo zvakare kuZimbabwe, takaonawo kuti hurumende yadzikisawo zvakare danho ranga richifanira kuitwa kuti kana uchibva kunze kwenyika unofanira kutanga wagara mazuva 21 uri mukwarantini, kana kuti kunochengeterwa vanenge vachivhenekwa chirwere cheCovid-19. Asi iye zvino tinonzwa hurumende ichitaura kuti aiwa, kana uine certificate kana gwaro rinokurakidza kuti wakaongororwa wakavhenekwa rePCR kuti hauna chirwere cheCovid-19, unobvumidzwa kubva wangosvikopfuura uchipinda wozonogara uri kumba kwako uchizvigarira uri wega, vari kuti self quarantine kwemazuva 21. Ndo nyaya dzimwe dzatiri kukurukura, asi tisakanganwawo nezvemusangano uri kuitwa muno nebato rinopikisa reDemocratic Party. Nezuro takaona bato iri
richisarudza vaJoe Biden vaive mutevedzeri womutungamiri wenyika munguva yeutungamiri hwaBarack Obama, vachidomwa kuti vange varivo vachamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi, zvichireva kuti Trump vachanga vachikwikwidzana nemutungamiri weAmerica, ngati vaBiden vanenge vachikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Takaonawo zvakare vaBiden vachiita chisionekwe chekudoma mudzimai wechitema wekutanga amai Kamala Harris kuti vange vari mutevedzeri wavo kana weke kutanga munhoroondo yezvematongerwo enyika mubato iroro remademocrats. Ndo nyaya dzatichakurukura nhasi, Chris. Yebo Jonga, labalaleli, namhlanje ke siyadibana kuhlelo lwethu lwe-LiveTalk Diaspora Forum. Sixoxa ke ngendaba ezimbili ezimqoka. Udaba olwakuqala ludaba lomkhuhlane kumbe sithi thina igciwane le-coronavirus eseligcwele umhlaba wonke jikelele. Sikhuluma nje emhlabeni kulabantu abedlula 10 million asebele gciwane leli. Kuthi eZimbabwe ke nxa sikhangela amanani siyabona ukubana sekulabantu abedlula bona 4,105 asebelomgciwane lona leli eselibulele abantu abangu-141. Sithi ke kolunye udaba njengokutsho kwami silodaba umhlangano omqoka webandla lama-Democrats esingathi libandla eliphikisayo ngoba ibandla eliyilo elisembusweni okwalezi nsuku okweminyaka emine edluleyo umnyaka oyenela kunalo umnyaka uthi kube 4 years ezikamongameli Donald Trump. Sikhangela ke umhlangano wabawenzileyo baqale bona ngomvulo ke kukhulume izikhulumeli eziningi ezigoqela owayengumsekeli lo owayenguye umongameli umnumzana Barack Obama, uMichelle Obama. Yena amazwi akhe acothoze kakhulu umongameli Trump esithi hayisemuntu omele akhokhele ilizwe, kalaso isimo sokukhokhela ilizwe ngoba amacebo engelawo. Futhi izolo kwaba njalo lezinye izikhulumeli emhlanganweni lo ezibalisa owake waba la ngumongameli umnumzana Bill Clinton. Kodwa wabe kumqoka ke emhlanganweni wayizolo yikuthi bebefuna ukutshengisela ukuthi umnumzana Biden kahle kahle ngumuntu onjani, ngumuntu olesineke na, ngumuntu olobukhokheli obuqotho na. Kuphume sobala kulabo kade bekhuluma abagoqela ke unkosikazi wakhe uJill Biden ke nguye okhulume waze wakhuluma lokuthi bahlangana ngaphi njani lokunye okunjalo. Yizo indaba esilazo njengensukwini. Silabo ke abahlonitshwa esibanxusileyo Jonga. Wongu Chris, maybe we can start by bringing in Mr. Dan Moyo to talk about the Democratic Party National Convention. Okay, I will ask you. Yes, Ubaba Moyo, uthini? All right. He's on another engagement. Meanwhile, we can be talking, Jonga, about what so far has happened here in the at the DNC. That's the Democratic National Convention. I understand that to this convention is continuing until tomorrow. So 4 days of national convention. And then next week, we have also another 4 days of Republicans who are going to be making the case for Mr. Donald Trump or President Donald Trump. And today, I think former President Barack Obama is expected to give a speech at the National Convention, the Democratic National Convention. And yesterday, we also heard from Senator John Kasich. He's a Republican, and also former Secretary of State Colin Powell. They also gave speeches at the Democratic National Convention
Chris, these are Republicans who are endorsing Joe Biden. Yes, interestingly, I don't know who are the Democrats who are going to feature at the Republican National Convention. We are waiting to see. They haven't released so far their list of speakers, but I'm sure there will be one or two who are going to be speaking there. Yes, you can bring back Mr. Moyo. I think he is now free. But I think there's some feedback from your mic. Okay, Mr. Moyo is still. Okay, let me try again, Dr. Nyashanu. Okay, let me try Dr. Romano Chris. Okay. Yes, hello. Hello, Dr. Romano. Hello, Dr. Romano. Chris, I think we are having a problem with our guests now. Hello, Chris. Chris, can you hear me? Yes, I think Mr. Moyo is now. Yes, I can. Yeah, I'm saying I think we are having problems with our guests. Okay, thank you, Mr. Moyo. Yeah, hi, yes. Hi, Chris. Yes, hi, Mr. Moyo. Welcome to the show. Thank you. Yes, Mr. Moyo, we are talking two issues. The first one is the coronavirus. Can you give us an update of what's happening in your area as far as the virus is concerned? Well, as you know, I'm here in Virginia. So far, it seems like it's contained. We've not seen any spike like we have seen in other states around the country. So Virginia is not considered a hotspot at this time, and we hope it stays that way. However, we do see that there have been spikes in the coronavirus in some southern states, Florida, Louisiana, and some Midwest states, Texas, going all the way to Arizona. It's a real concern because the real issue here is people not observing social distancing, not wearing masks. And it's a big concern we've heard from the CDC as well as from the coronavirus task force that those issues are the ones that are causing us to see spikes. And also we have some openings. Some states are starting to open up, and I know some schools even opened up in other states. I know in my state, schools are going to be open next month, but they're going to be 100% virtual. That means there's not going to be any in-class tutoring happening until this virus is contained. There's been some experiments with other states where they've tried to open schools, and some of them the opening has been disastrous because they've seen a spike in the infections, and they've been forced to either go into a hybrid system where they have 50% of the time
virtual and 50% in class, and they're also trying to make sure that they limit the sizes of the classes so that they can practice social distancing. Oh, okay. Thank you so much, Mr. Moyo. Now, do you think that before the end of the year we are going to have we are going to go back to normal life? That's a real tall order, to be honest with you, because one, there is no vaccine yet. We're talking of trials, vaccine trials that are going to occur, but we know that to have a vaccine approved and that is safe and can be used takes a very long time. We have people like Dr. Fauci saying it could take as long as a year and a half. And that's if you really like speeding up the process significantly. And so with that in mind, I don't see us at the end of this year being able to go back to normal, because the only way we can go back to normal is if we've contained the spread of the virus and pretty much limited new infections. And that doesn't seem is going to happen by the end of the year, judging by the fact that the vaccines so far, we haven't seen anything positive that's promising. We've heard about vaccines from Russia, but again, there are people, skeptics, who are saying those vaccines have not been tested and therefore cannot just be approved. They still need to go through a vigorous test. So life as we know it, I think we're gonna maybe have to shoot for some time next year, maybe around this time, things would have normalized. Wow, what a year. Some people say they've cancelled it out of their calendars. Oh yeah, I mean, it's a year that was never. Mm-hmm. Okay, let's bring in Mr. Kandemiri. I'm sure he's got a guest or someone. Mr. Kandemiri, yes, you. Yes, I have a guest, Chris. It's Mr. Dennis Juru, who is the president of the International Cross-Border Traders Association based in South Africa. We just wanted to get a feel of how Zimbabweans in South Africa are reacting to changes in the lockdown. We understand that South Africa is now in level 2. So, Mr. Juru? Yes, I can hear you. Yes. Can you tell us about this level 2, what it means to you as people based in South Africa? How are you, Mkoma Jonga and Chris? Everyone is happy. I think economically everyone has been locked, and now things have changed since Tuesday. There's a lot of movement of people, movement of goods. So we are all happy, except that the borders are still closed, and we still have limitations on going back home and sending goods as well. It's not as simple as it used to be. Though goods are allowed to cross into Zimbabwe, but it's not that easy. Like when buses are moving to Zimbabwe, you can easily go to a bus station, send your goods, things like that. But at the same time, bolts are not well loosened. There are some areas which are still locked. Like you see, the sale of alcohol, it's only up to 5 o'clock. Liquor shops are opening up to 5 o'clock, and taverns are opening up to 10 p.m. of which some of the Zimbabweans are running those businesses. They are into those businesses and they are affected. With the liquor, normally people start buying from 10 going to 2 a.m. That's when they start buying. In bulk, and that's when they feel like beer is now tasting nice. So
yes, we are happy, but we are not 100% happy. The situation is not yet on our side. Mm-hmm. We understand that many Zimbabweans were not receiving the COVID-19 handouts the government was giving to citizens. Did anything change? Yes, there was a ruling. There was a ruling that all asylum seekers should receive those monies, but as of yet, no one has received that money. They did apply for those monies, but no one has received that money. So now it's now water under the bridge as the lockdown is almost over. So I don't think people should still look back to a closed door. It's now the time to look for money than waiting for that relief, COVID relief money. Regai tinzwe ngorova zvakare nerurimi rwamai vajuru. Toda kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei muSouth Africa matinonzwa kuti yadzika kuenda palevel 2 zvaita kuti vanhu vazhinji varerukirwe nemafambiro nemashandiro avo. Hongu muSouth Africa muno tapa level 2 zvicheva izvo kuti pasunungurwa tangosarirwa nelevel 1 chete kubva kulevel 5 kwatanga tiri. Kune zvinhu zvakawanda zvasunungurwa zvinosanganisira kufamba kuenda maprovinsi akasiyana siyana. Vanhu vakukwanisawo kuti vaende kuLimpopo vachibva kuGauteng vachienda kuEastern Cape maprovinsi eSouth Africa pasina anovabvunza kuti sei uri ikoko. Unokwanisa kutoenda wotosvika pabhodha reZimbabwe chausingazobvumidzwa kupinda kuti ukrose uchienda uchidzoka uchiita madivi aJoργina, asi wakukwanisawo kutoenda wotonobatisa zvinhu zvako utori kana pabhodha. Zvinhu hasati zvanyatsosununguka zvekuti tingati zvasununguka chaizvo, asi zvaanani, mabhazi asati akufamba. Kune vaya vanonge vachida kutumira zvinhu zviri kutumirwa mukaenda mumastation muyama munosingotumira zvinhu nemabhazi. Zvinhu zviri kutumirwa takaronga kuti kunge kuine transport inenge irimo mumarengi muyama inenge ichitumira zvinhu zvichienda kuZimbabwe. Tichingoshuvirawo kuti muna September pamwe zvichachinja tobva taiswa palevel 1. Zvichida level 1 yacho ndo inobva yaita kuti mabhodha anga achivhurwa vanhu vagone kupinda nekubuda munyika. Mune nzira here vajuru dzamuri kutarisa kana kuona dzakadzikwa nehurumende dzekuti dzingadzivirira chirwere ichi, tichiona kuti kusunungurwa kwemutemo ikoko kuchaitawo kuti vanhu vange vachisangana stereki chirwere chipararira? Tichiona South Africa ndio iri pamusoro muAfrica. Nzira dziripo hadzo dzinofanwa kutedzwa dzekuti tatatojaira sanenge kupfeka mamaski nekushandisa masanitizers. Vanhu ngavasanyanya kuzorora zvakanyanyisa vachifungidzira kuti chirwere hakusina. Chirwere chichiriko. Hapana anonyazoziva kuti chirwere chadzikiswa nei nesekuti mushonga hapana. Zvichida inyaya yekuti vanhu havasiri kunotesta nekuti vanogona kunge vaona kunge kutesta hakuna zvakunonyanya kuvabatsira sezvo kusina mushonga unokwanisa kuvarapa. Saka izvozvo nzira imwe chete bedzi yekuti hurumende izive kuti vanhu vari kubatwa nechirwere vakawanda zvakadii, inove yekuvatesta voonekwa kuzi vanacho nevasina ndevapi. Zvakadaro zvinenge zvaakureva izvo kuti kana muchinge vanhu vachinge vasiri kunotesta mumashure mekunge vaona kuti izvoni kutesta hakuna zvakunobatsira, zvinenge zvaakureva izvo kuti hurumende inenge yakutofungidzira kuti chirwere chadzikira icho chisina kudzikira. Saka tinokurudzira vanhu kuti ngavaramba vachiita izvozvo zvagara zvichingoitwa, ngavasanyanya kuungana stereki. Nyangwe mabhaudhi avhurwa asunungurwa, ngavarambe vachiteedza mitemo yagara iriko iyoyo. Gara uine kasanitizer kako muhomwe, gara uine maski yako, kana zvigona famba hako nembiri, imwe iri mupesi kana uri mukadzi, kana uri murume famba imwe iri muhomwe, kuitira kuti ukasangana neanenge asina anenge aita dambudziko rekuti haana yadambuka nzeve, yadambuka elastic yepanzeve womupawo, kuitira kuti tirambe tichiita kuti utano hwevamwe vedu hunge huri pari nani. Aiwa, tinotenda vajuru. Regai ndinzwe kuti mwangu Chris Gande ane mubvunzo here yaangaisa, asi munogona kungotsanangura tichimirira Chris. Aiwa, abva auya. Christopher, khuluma baba. Mnumzana Juru, kunjani? Siyaphila, kunjani baba Gande? Siyaphila. Sizwa kuthiwa selivulelwe mbijana sokusele level eyodwa kuphela khona ngapha eSouth Africa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani? La eSouth Africa sesikulevel
uye kumaprovince awacheneyo mawufuna kuye Limpopo from Gauteng ungahamba mawufuna kuye Cape Town ngale Eastern Cape Western Cape ungahamba kodwa akusho ukuthi umkhuhlane awusekho umkhuhlane usakhona umkhuhlane usabulala umkhuhlane usabamba abantu so ilevel ayisho ukuthi umkhuhlane uphelile usakhona umkhuhlane sisawulwisa so sikhuthaza abantu ukuthi baqhubeke ngokwenza izinto kade beziyenzayo ukuhamba nama-mask ukuhamba nama-sanitizer basanitize izandla bageze izandla isikhathi sonke kufanele bayenze zonke izinto lokukade ziyenzayo lezo bengayekele ukuziyenza ngoba umkhuhlane usakhona amabhoda asavaliwe sisalinde ukuzwa ukuthi masingena ku-level 1 bazovula amabhoda na kodwa abantu befuna ukuphathisa sizame ukuthi kube le-transport la kugadelwa khona amabhasi i-transport ehambisa impahla ikhona bona abanikazi bamabhasi sibacele ukuthi bahambise ama-trucks abo ayothwala izinto ziyahamba ungahamba ungaye power house makuthi useJoburg ungaye elokuzeni eNewtown i-transport ikhona ehambisa impahla plus sikhuthaza abantu ukuthi bahambe nama-mask awadlula 1 ukuze imask yakho ingadabuki ilastiki usebenzise inye ilastiki ungabe ne-breakdown ngenxa yokuthi ilastiki ngoba ama-elastic sibona ukuthi ama-elastic ayadabuka most of the time and then umuntu egcine engasagqokanga imask. Okay. Hayi, bezwakala Jonga. Yes, Chris, I think we also need to know how Zimbabweans have reacted to this, because many people were complaining that they were not able to go back to work. And this level 2, I think it means that people can now do at least some of what they used to do. Maybe vajuru munogona ngotsanangura kuti vana veZimbabwe vanga vachimbochema kuti vari kukundikana kuenda kumabasa. Vakukwanisa here kuenda kumabasa nelevel 2 iyi iri kureva here kuti vakukwanisa kuenda kumabasa? Halo vajuru. Halo. Ndandaisa mubvunzo wekuti iyo level 2 iyi vanhu vangada kunzwisisa kuti yakureva here kuti vana veZimbabwe nevamwe vanga vachikundikana kuenda kumabasa vakukwanisa kuenda kumabasa? Hongu ruzhinji rwakuenda kumabasa zvakanyanyisisa mabasa ndingangoti makambani ese avhura chero aya anga akanzi anovhura muchidimbo akuvhura ese neuwandu hwawo saka vanhu vanga vane zvavanga vachiita zvavhurirwa munhu wese akukwanisa kuti aende mabasa asina tsamba yaainayo inomubvumidza kuti aende kumabasa tsamba iyo yakatoverengwa navaramaposa nemusi wesvondo ndiyoyo tsamba inemusi wemugovera ndo tsamba yachona iyoyo yaunenge ichashanda nyange usina kutoibata zvavaingotaura izvozvo ndo tsamba yachona munhu wese akukwanisa kuti anga achienda kumabasa vanhu vese vasununguka. Inyaya inofadza zvikuru iyo. Tinoimba kuti vanhu vacharamba vachiteedzera kukurudziro yamuri kutaura iyoyo yekuti vafambe vakashongedza kuvhara miromo nemhino nematomo ayo iyo mamask ayo kuchitiwo masanitizer zvinoita kuti vauraye utachiwana mumaoko nekugezawo maoko chaiko pamwe chete nekuchengetedza distance yatingati social distancing. Tiri kuonawo kuti kuZimbabwe kwaitawo danho ranga ranyevenutswa ranga richichemedza vakawanda vari kunze kwenyika vari kubva kunze. Imi vana vajuru muchitya kuenda kumusha nokuti munosvikogara mukwarantini kwemazuva anokwana kuita 21. Pakazazongodzikiswa kuti kana ukanga waenda unonogara kwemazuva masere asi uchiteswa nemushini wewe unenge uchinzi PCR. Taonawo kuti nezuro hurumende yakazivisa kuti paunonoteswa ukapinda muZimbabwe nhasi ukateswa nePCR ukawanikwa uri negative hauchaenda kukwarantini, wakuenda unozviita self quarantine kana kuti unozvichengetedza uri wega uri kumba kwako. Munotambirawo sei danho irori wajuru? Danho iroro idanho ragara raifange rakatoitwa kare kare sekuti tinoona kuti vanhu vazhinji vazenge vachitobatwa nechirwere mukati imomo nekuti musina haungati unoisa vanhu panzvimbo isina kana mvura inomhanya, panzvimbo iri kucherwa mvura nemigomo nezvirongo
ndo yaunoisira vanhu kuti vange vachinzi vari mukwarantine vari panzvimbo yakadaro. Chirwere ichi chinoda kuti vanhu ange achigeza maoko nemvura at least mvura inomhanya, ingave inobva mupombi, ingave inobva pai, kwete kuti vanhu vanoiswa panzvimbo dzisitorina utano. Munoona kuti pavanhu vese vakaenda kumakwarantine emuZimbabwe, more than 70% yavo yakazonzi ine chirwere. Chokwadi hazvingagoneka kuti vanhu vangosarudzana vane chirwere chete, abva kuBotswana ane chirwere ndiye kuti toda kuenda kuZimbabwe, abva nechirwere ari kuLimpopo, abva nechirwere ari kuEastern Cape, ndo vongoti ngaivorongana kuti tiende kuZimbabwe. Hazvigoni kudaro. Waiva muratidzo wekuti izvoni pane something chachiri wrong chachiitwa mumakwarantine imomo, sekuti kana ukanokora chibage chinyangwe chingave chakaora sei, haungagoni kuti ungonokora kaobva wangonokora chakaora chega, unotowanawo chimwe chinenge chakadi chisina kuora. Saka tinofara chaizvo kuti zvavazoita izvozvo vagona, nyangwe vanga vati nonokei hawo, asi vagonera vanhu vese vari kubva kudiaspora. Thank you so much Vajuru. Handiziva kuti tinogona here kuramba tiine zvedu pachirongwa kana kuti maakuda kuti tichikukototsai. Rega ndichizorora hangu. Mochiita zvimwe, tinotenda zvikuru Vajuru. Thank you so much. Maita basi. Bye bye Chris. Bye. Yes, vanga vari Dennis Juru, vanove mutungamiri wesangano revanofamba vachipinda muSouth Africa kune dzimwe nyika vachitenga nekutengesa ikoko reInternational Cross Border Traders Association. Vari kukurudzira vanhu vari kuSouth Africa ikoko zvikuru vana veZimbabwe kuti ngatichengetedzekei munguva yeCovid. Hongu marestrictions anyevenuswa, Covid level dzadzikiswa muSouth Africa, asi kanga hazvireve kuti tave kuita madira aJeorgina, torega kupfeka mamask, torega kushandisa masanitizer nezvimwe zvakadaro. Tiri kuona Chris imo muno muAmerica, ndandichitarisa panhau apo ndiri kuona kuti kune matunhu anoita 8 kana 8 states dzakavhura zvikoro zvepamusoro, mauniversity, asi zvatonzi zvaita dambudziko reCovid-19. 8 states here in America have reported COVID-19 cases. We have one college, Notre Dame University, it has reported more than 200 cases of COVID-19 since the college is opened. What do you say about that, Chris? Yes, Jonga, it looks like the figures so far have been showing a seesaw kind of pattern, like the previous day we had more than 18 states reporting that the caves are going down, the figures are going down, but today is a different scenario altogether. So it means it's still not clear whether this is a clear indication that we are going somewhere better when we look at those figures. But of course, in South Africa, you heard when the president was speaking, Mr. Cyril Ramaphosa, he mentioned that the figures are going down. And from what I've seen, even in Zimbabwe, if we are going to be looking at the trends from, say, a couple of days or weeks ago, you will see that the figures have been averaging less than 100 cases a day. So, Mr. Moyo, what do you ukubona njani wena ukwenzakala ikakhulu ekhaya nxa sikhangela ukubana bathi bona sebethisile labo kancane imigoqo le ye-COVID-19 kungakutshengisa na ukuthi ama-figures ayehla? Well, sibona njalo mase sizwa ngabareportayo ukuthi kubonakala as if ama-figures ama-new cases ayehla every day. Wende kuyathokozisa kakhulu lokho ukutshengisa ukuthi kusho ukuthi lockdown le ekhona eZimbabwe iyasebenza ukustopa ispread yegciwane leli. So abantu kodwa kumelanga bayekethise ngoba ukugqoka imask loku-social distance loku-avoid ama-groups lama-party loku-sanitize izandla begeza izandla kubalulekile, akumelanga bakustope lokho ngoba bangavele bayekele ukwenza izinto ezifana lazona lezo. Sizobona futhi
ama-cases eqala ukukhuphuka again ngoba siyakubona thina lapha e-America so sesikubone kuthenzakala endaweni eziningi kuma-states amaningi lapho abantu bangayekethisa khona kumbe bavule amakhampani lezikolo bayekethise i-social distancing lokugqoka ama-maski so sesibone kukhuphuka ama-cases eqala futhi ukukhuphuka endaweni ezinjalo so thina i-advice yethu nje singabanika eZimbabwe ukuthi lingayekethisi ngoba mase kuyikuthi libona ama-case esehla into enhle kakhulu kodwa qhubekani lisenza khona lokhu elikwenzayo khona manje ukwenzela ukuthi igciwane leli lingaspread. Yeah, kuyezwakala. Manje nxa sikhangela ukubana ilizwe kukhanya bayakhuluma ukuthi njengase-South Africa ukuthi kulo level bani eZimbabwe asikuzwa lokhu sakuzwa kanye kuze kuthiwe khona sesikulevel kumbe kwathiwa ngo-3 kungathini wena nxa ukhangele kona lolu daba lwama-levels lokuthi vele uhulumende userious yini ngokukhangela ukuthi ama-figures ayehla njalo kuthathwe amanyathelo bani? I think inkinga esuke ibe khona ukuthi kunzima ukuthi udetermine ukuthi ilevel osukuyo yiphi. I think iSouth Africa yona isebenzisa ama-level based on ukuthi yiwapha ama-services or izindawo esezingavulwa then babeke ilevel yakhona lapho njengoba sizwile umfowethu obekhuluma ekuqaleni ukuthi ukuthengiswa kotshwala lokuvulwa kwamathaveni lokukhutshulwa kwesikhathi se-curfew sekutshintshile and so yizi zinto I think iSouth Africa isebenzisayo as ama-levels. iZimbabwe on the other hand njengoba usho ekuqaleni babe sitsho ukuthi siku-level bani but khona manje I think sokunzima ukuthi basho ukuthi ilevel esesikiyo yiphi ngoba i-lockdown ngokwazi kwethu lokhu ikhona i-curfew ilokhu ikhona and then sizwile besithi sebezovulela amabhasi I think izupho esizokwanisa ukuthi iqalise ukuthwala abantu kodwa lakhona even noma bethwele abantu kumele kube le-social distancing khona apha ebhasini kumele abantu bagqoke ama-maski njalo bangahlali eduze so singatsho ukuthi ngezinye indlela ilevel layo sebeyehlisile ngoba sesibona sebevulile ezinye izinto kade zivaliwe before. Okay, now let's look at the DNC, the Democratic Convention. We saw that for the past 2 days, the speakers have been, making a case for Mr. Biden. What do you make of that? Well, it's interesting times actually in that it's a different format than we've been used to. Previously, these conventions are held in big convention centers that can accommodate up to 5,000-6,000 people. But this time around, because of COVID, they have gone virtual pretty much. It's a different format. It's an interesting format, but I think it's capturing a lot of audience in the way that the production is being done. It's being done in a way that I think is interesting to the viewer because they are showing videos. They're having these speakers speaking from different places, and like yesterday we saw even the roll call that was made where they showed all the 50 states plus the 7 territories that are under the US, including Washington, D.C. They were all showcasing their delegates, the numbers of votes they gave, for, which officially nominated Joe Biden as the candidate for the Democratic Party. So that format was very interesting because visually people were seeing the different states, and the people who were presenting were actually choosing sides that are like
tourist sites that attract people. So we got to see a lot of other states and other areas, other territories that we usually don't get to see if the convention is being held in a single place. The speakers were very interesting. I think from the word-go, we saw how former First Lady Michelle Obama came out guns blazing, telling Trump in his face that he's way in too deep, he's not qualified for this job, that he pretty much defrauded the American people by promising them that he was qualified for this job. Yet it has shown countless time over and over that he is failing to lead, he's failing to unite the nation. America is at a worse place than where it was before, with the highest unemployment that America has ever seen in a very long time. So, yeah, and today we look forward to speakers such as Barack Obama, Hillary Clinton, who are also going to be pushing very hard for Joe Biden and Kamala Harris. We also saw an interesting aspect in this convention where there were a lot of Republicans showing up in support of Joe Biden. I found that very interesting. There's the former governor of Ohio, John Kasich, who was there, I think, yesterday or day before yesterday, supporting Joe Biden. We saw Colin Powell, the former Secretary of State, who was a Republican appointee, also endorsing Joe Biden. And we've seen other reputable Republicans saying that they think that their party is losing direction under Trump, and that they need to see change in the party because the Republicans pride their party has been the party of Lincoln, the party of Reagan, the party of George Bush Jr. and Sr., and now they feel like the party has moved away, deviated from its principles, because those people were seen as uniters, and Trump, on the other hand, is seen as a divider. And so we are seeing Republicans abandoning Trump and joining with the Democrats endorsing Joe Biden. So it's going to be interesting to see how the Republicans in their convention that is starting next week, how they are going to counter this. Yes, thank you so much, Mr. Moyo. And Mr. Moyo, before we come back to you to explain the same in Shona, let me introduce to you Dr. Matthew Nyashano, our guest. He's a health expert, health professor at Nottingham Trent University in the United Kingdom. Dr. Matthew Nyashano, welcome to our show. Oh, thank you for having me. Welcome. Dr. Nyashano, maybe you can start by giving us your take on the rise in COVID figures back home in Zimbabwe. We have seen the figures are galloping, and so far we have 5,378 positive cases with 100. Yes, Mr. Khantimire, we have been talking about this on this program, and there were so many areas that we actually said that they needed improvement with regard to how the Zimbabwean government was managing the COVID-19. Now what we are seeing is a full-blown unmanaged public health system that is now spreading the virus to everyone, and this is now happening within, because the first cases of COVID-19 were from people who were coming into the country. Now it is from a person in the country to another one, and now it has gone out of control and out of hand. What do I mean? This means that there are people who have gone in deep into the rural areas where we know there is no any infrastructure in as far as public health and the health system is concerned, and these people are passing the virus at will to other people.
My fear is that the 5,000 is an underestimation in a country which does not have any public health infrastructure. So that is an underestimation of people who are dying from COVID-19. I think there could be more than that. And the testing in Zimbabwe is not robust. And we know that there are so many who are living with the virus and who are not known. And some of them are actually recovering without being known. That number, compared to the number of people who come into the country from various parts of the world without being managed, can tell us that the testing system and the surveillance system is at fault. And we've been saying this time and again. And I think there is need for the government of Zimbabwe to change the strategy and again to have people who are craft literate and craft competent in whatever they do with regards to public health. What we are seeing is an appointment which is politically driven. There's a lot of political patronage which does not help the present situation. And you talked of people recovering, some recovering unnoticed, but we also note that 4,105 out of the 5,378 cases, 4,105 have recovered. Is that not significant? Well, it is significant in public health, but however, the significance is limited in that we do not know other cases. The only time that we would have described this as significant in the true sense of public health is when we have full testing across the country and we know the number of people who have been affected by the virus, at least to probably 95%. Then we can then be able to calculate who can account for the deaths that are happening in Murewa, who can account for the deaths that are happening in Masvingo, in Cholocho, in Bubi, in Victoria Falls. There are so many deaths which are unreported. If we go back sometime next week, we might actually find deaths which can surpass the present known deaths, and all those deaths could be actually attributed to COVID-19. So I am saying that for us to measure Zimbabwe in terms of the COVID-19 and try to appraise it with the present scenario, it will be folly of us to do that. What we have in Zimbabwe is a death trap in terms of the public health system and the health system. And it's not up to any scratch. Those who are recovering, it's lucky. Apparently, those who have recovered can actually tend to be probably half of the people who were actually caught up by that disease, because we do not know how many were caught up because of the poor testing system. Thank you. Thank you so much, Dr. Nyashano. Please do stay on the line. I think we have another guest. Hello, sir. Hello. Hello. Chris, I think there's a guest who is trying to connect, but unfortunately, I think the connection is not up to standard. Yes. Yeah, sure, Jonga. So you were going to ask Mr. Moyo to talk about the DNC in Shona, right? Yes, I just wanted him to explain in Shona his views on the DNC. Okay, tinotenda. DNC, the Democratic National Convention yegore rino yakasiyana nemamwe ekudhara, because kudhara vanhu vaiungana muhall vachidiscasa, kuitiwa maspeeches, vozonominatawo munhu wavo wavari kunominata anozomhanya for presidential seat. Gore rino, because of COVID, taona vachichinja format yacho, vachiita zvinhu zvavo virtual, but taona kuti kunge zvaita hazvo because vawana vanhu vakawanda stereki
vaitoona convention ichiitiwa paTV. Taona format yacho yanakidza because by virtue of it iri virtual, vanga achikwanisawo kuisa mavideos anonaretawo mastories emamwe maspeakers, like nezuro taona video yaitiwa mudzimai wavaJoe Biden. Yanga iri video yanga ichiinteresta zvikuru because yaratidza kwavakabva nematambudziko avakasangana nawo palife yavo vari vese, kufirwa kwakaitwa Joe Biden nemukadzi wake wekutanga nemwana, then iye Jill Biden kuzopinda mumba kuzoita mukadzi waJoe Biden achichengetedza vana vake vakomana vaviri. Saka zvaratidza unhu uripo mufamily iyoyo, zvikaratidza Joe Biden semunhu ari normal, but at the same time ari munhu uya anofarira zvekubatsira vamwe vanhu. So I think zvabatsira stereki because zvinhu zvisingawanzi kuonekwa kana muri muhall vanhu vese vachitaura kuchiitiwa noise. Tazoona futi on top of that the way yavaita nayo roll call yavo yekuzonominata madelegates achinominata officially Joe Biden kuti aite candidate yavo kuzomanyira chigaro chapresident. Tavaona vachienda kumastates ose ari 50 kunzvimbo zvakasiyana siyana, marepresentative maspeakers acho anga ari momo achitoannounce manumbers avo evanhu emadelegates kuvhota kwavaita. Zvanakidza stereki because taona mukana wekuti tione nzvimbo zvakasiyana siyana, mastates akasiyana siyana, plus vanhu vacho vanga vachipresenta vaita zvekutosarudza nzvimbo zviri popular, tingati matourist attraction. Saka taita opportunity yekuti nesu timboona kuti Samoa yakamira sei. Takuziva kuenda pamaholidays kuvana Guam uko vana Mariana Islands. So I think kwanakidza stereki format yacho yafarirwa nevazhinji because patatarisa mapolls vanhu vanga vachitarisa ichiitiwa, taona mapolls acho achiratidza kuti vanhu vakawanda vafarira format yacho iyoyo zvikuru stereki because yakasiyana nezvavakajaira nemaspikers acho. Nguva dzacho dzakupera kuti munotarisira chii paconvention yema-Republicans next week? I think kune basa because I think ma-Democrats bara vaseta riri very high. Tichaona kuti ma-Republicans iwo achazviita sei kuti naivo vakwanise kuti vasvike kwasvika ma-Democrats pakuita convention yavo kuti chive chinhu chinonakidza kuona paTV, ezve nemaspikers acho nematauriro avaita vachiblema Donald Trump, sezvataona Michelle Obama former first lady vachiita kuti Donald Trump basa iri harigoni zvachose, akanyepera vanhu kuti angarigone basa iri, but nekuona kwavari kuona ivo kuti atadza leadership yake, be it kuleader in the world. America yanga ichizikanwa senyika inolida ma-world affairs, but right now yadzoserwa mashure naTrump. Tazvunzwa futi zvinhu zvakadaro zvichitotaura even nema-Republicans chaivo vana former Ohio governor John Cusick naye apinda akataura izvozvo kuti ndiri mu-Republican but uyu bodo uyu hationi kuti anotiendesa mberi because panosvika nguva yekuti unofanira kuisa zvepati paside umbotarisa zvenyika kuti nyika iri kuendera mberi. Thank you so much, Mr. Moyo. I think Chris anogona kunge aine mubvunzo wekupedzisira kuna Dr. Nyashano tisati tavhara chirongwa. Chris, chimbotaurai naDr. Nyashano navaDenmoy. Okay, let me finish off with Mr. Moyo. Just a minute of your time. Like Jonga said, we are running out of time.
Now, can you tell us what kind of lesson can people in Zimbabwe learn about the convention? We have seen that of the 4 days, there are specific, topics and agenda to be followed. Yesterday, we heard that it was the time to reveal who the real Biden is. But we have never seen anything like this in Zimbabwe. What can you say about that? I think this is a very good opportunity, and I'll say, especially for my party, MDCT, right now, as we are battling to have the extraordinary Congress, I think the format we saw yesterday being employed by the Democrats shows that anything is possible today with technology. We can still have our extraordinary Congress and hold it the same way that the Democrats held their convention yesterday. They had over 5,000 delegates yesterday nominating Biden versus Sanders. I don't see how that cannot be possible in the same format in Zimbabwe. But then obviously you're probably gonna have to need a central point, be it a media house that can host it, because yesterday we saw CNN here was hosting it on behalf of the Democrats. And it can be done as long as there's that transparency and accountability. This is something that Zimbabweans have to look into and start thinking outside the box in terms of, if this coronavirus doesn't go away tomorrow, what happens to our political institutions? Can they continue? Can we continue and maintain them? Can we have elections virtually like we saw the Democrats do? So I think that was a lesson I personally took out of there, that we can do this also as MDCT and have our extraordinary Congress and not be hindered by the coronavirus. Okay, thanks for having us, Mr. Moyo. It was a pleasure having you on the show. Unfortunately, like we said, time is running out. Thank you so much. Thank you, gentlemen, for having me. All right. Thank you. And Chris, you are the timekeeper. How many minutes do we still need, Dr. Nyashanu? We have less about 5 minutes. Okay, so you can throw questions to Dr. Nyashanu then. Yes, Dr. Nyashanu, what do you make of the fact that figures where, they have been saying that, like in South Africa, the figures are going down. But in Zimbabwe, we're just having figures being thrown around. We don't know whether they are going down or the curves are flattening and all that. What do you make of that? Mr. Gandhi, it's something that we have alluded to at when I was speaking to Mr. Kandemere. It is the problem of organization that we have in Zimbabwe. We do not have any infrastructure, and what we have seen and what people have seen, for those of you who can read public health, who can read health infrastructures and what happens, we have seen a government in Zimbabwe which does not have any clue on how to manage public health issues. All what we have seen is copying what is happening in South Africa. South Africa is actually a country with one of the strongest health systems in Africa. And South Africa has been working very hard. They have got the resources, they have got the hospitals, they have got ventilators if things get worse, and they've got a public health system that is functioning, and they are testing. What we have in Zimbabwe is not a testing. It is a gimmick that is being played by the government of ZANU-PF, where people can actually play around with figures, tell us these figures, tell us those figures, and they always tell figures according to how they would want to act. You will remember when people were threatening to boycott on the 31st of July, how they were actually running around as though COVID had actually written a letter to them that it is coming. And now how they have suddenly kept quiet. It means that they do not have any information. They do not have a functioning public health system. What they are doing now, they are playing games with this coronavirus
virus, instead of protecting people, they are actually using it as a weapon of war against its own people. They are using it to discipline people. That there's COVID-19, people cannot express themselves. Asi vanyashanu tiri kuona hurumende iri kuedza zvikuru kunge ichizivisa vanhu nezvekorona izvozvi nekuti vanhu vanga vachizvichengetedza. Imi muri kutaura kuti hurumende haisi kuita mabasa akawanda. Zvii chaizvo zvamungatarisira kuti dai yaita tichiona kuti iri kuitawo zviri kuitwa nedzimwe nyika? Ndinozvinzwisa zvamuri kutaura zvakafanana nekuti munhu uri kufafaidza mushonga wekotoni uya watinofafaidza, uri kufafaidza muvanhu kuti mufafa imi sungai kumesa asi muchifafaidza mushonga. Ndo zviri kuita hurumende yeZimbabwe. Hapana chairi kuita, iri kurega pameso payo ichiona coronavirus COVID-19 ichipinda muvanhu, asi inenge ichingotaura zvinongotaurwawo nevamwe vanhu vese. Haungotauri chete ka nyika dzese idzi dziri kutaura. Ndikatanga ndichitaura ndichiti dzimwe nyika padzakatanga kuita lockdown dzakatarisa kuti vanhu vari vulnerable, chembere, harawa dzisina zvekudya ndedzipi, dzikanopiwa zvekudya ndobva vati takuita lockdown kuitira kuti vange vachichengeta vanhu avo. MuZimbabwe ilockdown chete, nevaya vanowana food nekutengesa kumusika havana kana basa nazvo. Saka kuti titi hurumende iyi iri kuita zvinhu zvinobatsira vanhu, hapana chavari kuita. Chavari kutoita kuuraya vanhu, nekuti ukapfigira vanhu mumba panze vachidzingaswa nechirwere cheCovid-19, iwe neCovid-19 munotori kusaiti rimwe chete. Aiwa, tapanzwa ipapo Dr. Nyashanu. Regai ndinzwe Chris kuti anoti. Yes, Jonga, I think we have run out of time. It is that time for us to say goodbye to Mr. Nyashanu. Oh, goodbye. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Nyashanu. And totendawo vava Denmoyo vanga vari pachirongwa vari muno muWashington DC, nava Dennis Juru vanga vari kuSouth Africa. Ini ndini Jonga Kandemiri saying bye bye, good night. Yeah, nami uChris Gande sisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Good night Zimbabwe, until we meet same time, same station. Have yourself a lovely rest of the week. Bye bye. Ko hasi here Jonga. Yeah.